A cikin wannan bidiyon zan nuna muku step by step yadda za ku na samun $1 a kowace rana ta hanyar staking a cikin wannan website zan nuna muku a cikin wannan bidiyon. So idan kuka duba wannan withdrawal ne na $5 a cikin wannan website wadda exactly zan nuna muku step by step yadda za ku yi staking na dollars kuma kuna samun kuɗi kowace rana a ƙarƙashin wannan staking da kuka yi. Daga farko ku danna link da ke description na wannan bidiyon kai tsaye zai kawo ku zuwa page kamar haka ta yadda za ku yi scrolling a ƙasa za ku ga yadda abin yake to sai ku danna akan get started kai tsaye kuna dannawa zai kawo muku a page da za ku yi registration kamar haka. So abin da za ku yi sai ku yi a ƙasa ku danna akan register button kai tsaye zai kawo ku ta inda za ku cike bayanan ku domin register. So za ku zo za ku ga akwai ta email akwai ta phone number. So ina fi son amfani da email da haka za ka zo ka saka email kai tsaye bayan ka saka email a ƙasa za ka saka password wato login password sai kai confirming na login password. Akwai security password wanda shine na withdrawal shi ma kai confirming na security password. So kana kammala wannan kai tsaye kamar haka sai ka zo ka danna akan wannan button din na kammala register. Ba tare da ɓata lokaci ba za su ce maka registration naka yayi successfully kuma za su kawo maka page kamar haka kai zo a sama kai closing na wannan page ba tare da ɓata wani lokaci ba. So zai ɗauke ka zuwa ainihin home page na wannan website kamar haka wanda idan ka ɗan yi scrolling a ƙasa a nan za ka ga cewa ga ainihin dashboard naka nan wanda za ka riga ganin balance naka. So idan ka yi scrolling a ƙasa kuma za ka ga inda aka saka add staking kenan. So wannan za ka ga ainihin staking ainihin dololi idan ka aza ka ƙara shi zuwa dalolin da kake so kai staking za ka ga cewa adadin nawa za su baka a ainihin wannan dololin a kowace rana. Sa'annan za ka iya saita kwanakin da kake so kai staking misali kwana 30 zuwa abin da ya sama za ka iya saitawa. So a nan za ka ga iya adadin abin da zai baka a kwanaki ɗaya da kuma cikin waɗannan adadin kwanakin da kake so ka yi na staking. Ma'ana idan na bar shi akan kwana 30 kun ga abin da zai bani nan a cikin kwanaki 30 a ƙarƙashin wannan page na $10. So za ku ga abin da zai bani idan na ja shi kuma za ku ga cewa dalolin suna ƙaruwa daily abin da zan samu. So ya danganta ga iya abin da kake so kai staking a cikin wannan website. So abin da za ka yi shine bayan ka tantance nawa kake so ka saka kuma kwanaki nawa za ka yi staking sai ka koma a can sama ka danna akan wannan button na recharge kai tsaye zai ɗauke ka ta inda za ka recharge a cikin wannan website ta inda za ku ga su ma akwai option daban-daban. So sai ka zaɓi wanda kake so BIP20 TRC20 BNB sai ka zaɓa. So kai tsaye bayan ka zaɓi wanda kake so sai ka zo ka yi copy na wallet address wanda za ka turo. So sai ka je ka turo. So ni yanzu zan je in turo $10 a cikin wannan. So bayan ka kammala turo kuɗin ka kai tsaye abin da zaka zo shine sai ka danna akan recharge complete zan nuna maka cewa recharging naka yayi successfully. So da zaka koma a baya akan ainihin dashboard zaka ga cewa kai tsaye sun ɗora maka ainihin wannan $10 ɗin akan investment balance naka. So kai tsaye zaka gan su a nan. So abin da zaka yi shine yanzu ba tare da ɓata lokaci ba sai kai scrolling a ƙasa zuwa wajen wurin da zaka yi staking. So a nan idan kuka ga zaka iya saita kwanakin da kake so. So ni zan bar shi akan kwanaki 10 kwanaki 30. So saboda su ne minimum za ka iya bar shi a kwanaki 30 zuwa abin da ya sama. So ni zan bar shi a kwana 30. So kai tsaye wanda kullum zai bani 10% wanda 10% na $10 shine $1. So a yanzu abin da za a yi shine kai tsaye bayan na saita kwanaki na zan zo a ƙasa wannan button na staking sai in danna wannan button na staking zai kawo min wannan sakon cewa in yi confirming sai in yi confirming. Ina yin confirming successfully za ku ga nan already na riga na kammala staking ɗina. Za ku ga cewa sun cire wannan dalolin daga kan investment balance sun bayar da shi akan ainihin wannan balance na staking kenan. So kai tsaye yanzu daloli na a kowane lokaci suna ƙaruwa duka bayan awa ɗaya daloli na staking balance ɗina zai rika bani profit wanda a bayan 24 hours zan iya dawowa in yi withdrawal na $1 a kowace rana. So yanzu idan kuka duba a wannan shine chart ta inda zan rika ganin ainihin yadda kuɗi na suke ƙaruwa a nan. So ta nan ne zan iya ganin yadda kuɗi na suke ƙaruwa a cikin wannan website. So idan kuka duba yanzu already ina da $5 akan brokerage wallet ɗina. So wanda wannan
zan iya dala 5 ɗin da nake da su kai tsaye zan iya withdrawal ɗin su. Da haka zan danna akan withdraw button, zai kawo min wannan pagin wanda kai tsaye ake buƙatar in saka wallet address wanda nake so in withdrawal. Kamar da kuke gani su ma akwai BIP20 akwai TRC20, so zan bar shi akan BIP20 sai in je in yi copy na wallet address ɗina daga ainihin Bybit, saboda da Bybit nake amfani. So kai tsaye zan koma a cikin Bybit ba tare da ɓata lokaci ba. Kun ga wallet ɗina nan na ainihin BIP20 gashi nan, so zan yi copy ɗin shi ba tare da ɓata lokaci ba in koma a cikin website ɗin. So zan yi ainihin pasting na wannan wallet a wurin da aka ce in pasting na wallet, wanda kai tsaye sai in zo in saka amount wanda shine dala 5. So daga nan zan saka password ɗina, security password kenan wanda na yi creating a can. Daga nan sai in zo in yi confirming na wannan transaction. So za ku ga cewa withdrawal ɗina ya yi successfully kai tsaye. So mu ɗan bashi gajeren lokaci zuwa minti 10 haka withdrawal yake ɗauka ya shigo. A yanzu kan mu zo a cikin Bybit mu danna akan history mu zaɓi all transactions. So za ku ga cewa kai tsaye ga wannan $5 ɗin sun riga sun shigo a cikin website, a cikin wallet ɗina, wanda wannan is very awesome. So da zan koma a cikin website ɗin ba tare da ɓata lokaci ba kamar haka, in danna akan history ta inda zan ga history na a cikin wannan na transaction ɗina. So a cikin withdrawal za ku ga cewa ga wannan $5 ɗin da na yi withdrawal a cikin wannan website. So sabida haka kai tsaye yanda za ka iya yin amfani da wannan website ka yi withdrawal ko in ce ka yi staking na dollars kana samun kuɗi a cikinta. Sai dai ita ma irin wannan ba ta ɗaukar dogon lokaci, sabida haka kasancewa idan ka yi investment so a cikin shi a koda yaushe ka shiga kana withdrawal na kuɗaɗenka domin ba sa ɗaukar dogon lokaci. Da za ku duba a nan kuma za ku ga cewa wancan staking da na yi already sun fara ajiye min profit yanzu, wanda yake bayan awa kenan suna ajiye min profit. In kuka duba za ku ga a yanzu profit nawa ya fara sauka akan wannan ainihin wallet, akan wannan account nawa da na yi staking a cikin shi. So kai tsaye yanda take yin staking kenan, za ku ga a ƙasa za ku ga active staking da kake da shi, active contract kenan. So za ka zo ka gan shi na a nan ƙasa. So yanda za ka yi shine, abu na gaba shine inviting. So za ka danna akan menu naka, za ka buɗe menu, za ka ga abin da ya shafi invite. So in ka danna shi kai tsaye zai kawo ka ta inda za ka yi inviting, kai copy na invite link naka kai sharing zuwa ga mutane, wanda kai tsaye kana samun commission a lokacin da wani ya yi deposit ta ƙarƙashin ka. Duka anan ma kawo ƙarshe. Kada ku manta da mana subscribing, liking da kuma sharing.